Now we see the problems on this topic ma. Evaluate by Cantor integration integral 0 to infinity dx by 1 plus x square. ఇక్కడ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఉండాలి యాక్చువల్గా. ఫస్ట్ ముందు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ కనుక్కొని ఆ తర్వాత 0 టు ఇన్ఫినిటీ. ఇన్ఫినిటీ చూడంగానే అందులో ఎక్స్ టర్మ్స్ చూడంగానే థర్డ్ టైప్ అని తెలియాలి. ఫస్ట్ యూ అబ్జర్వ్ మా డైరెక్ట్లీ బై యూజింగ్ రెసిడ్యూ థీరం అంటే ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ జెడ్లోనే ఉంది, రెసిడ్యూ థీరం అప్లై చేసి కనుక్కున్నాం. నెక్స్ట్ థీటాస్లో ఇంటిగ్రల్ కాస్ థీటా డి థీటా సైన్ థీటా డి అది దాన్ని జెడ్లో కన్వర్ట్ చేసాం సెకండ్ టైప్. థర్డ్ టైపు ఇన్ఫినిటీస్లో ఎక్స్ టర్మ్స్లో ఉంటే దీన్ని జెడ్లోకి మార్చిన తర్వాత దెన్ వీ యూస్ ది కాసి రెసిడ్యూ థీరం. ఇది థర్డ్ టైప్ అనమాట. కన్సిడర్ లైక్ దిస్, ఎక్స్ ప్లేస్లో జెడ్లు పెట్టుకొని రాసేస్తున్నాను. ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ సి dz by 1 plus z square where c is the cantor consists of semicircle gamma and the line diameter from minus r to r. ఇందాక థియరీలో ఏమైతే చెప్పామో ఆ మొత్తం ఇక్కడ రాస్తున్నామమ్మా, ఆ మొత్తం ఇక్కడ రాస్తున్నాము. see this one, okay, same diagram ma, same diagram. So now you see this one minus r to r, then this integral over c dz by 1 plus z square is equal to మైనస్ ఆర్ టు ఆర్. ఇందాక అక్కడ థియరీలో ఏమైతే రాసామో ఆ మొత్తం రాసానమ్మా. ఇక్కడ యాజ్ ఆర్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అని పెట్టండి. ఇక్కడ యాజ్ ఆర్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ దిస్ బికమ్స్ 0. యాజ్ ఆర్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ దిస్ ఇంటిగ్రల్ బికమ్స్ టు 0. దెన్ దిస్ వన్ బికమ్స్ this one becomes r is tends to మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి ఈ ప్లేస్లో dx by 1 plus x square is equal to dz by 1 plus dz square. Now we are going to find this one. వాళ్ళు అడుగుతున్న వాల్యూ ఇది xలో ఉన్నది, బట్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ సి ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ dz లాగుంది. ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ అంటే 1 by 1 plus z square dz లాగుంది. జెడ్ టర్మ్స్లోకి వచ్చిన తర్వాత we can easily find out this value by using residue theorem. దీని వాల్యూ ఎంతైతే అవుతుందో దట్ ఈస్ సేమ్ యాజ్ ది ఎక్స్లో ఉన్నటువంటి ఈ వాల్యూ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఈ స్టెప్ రాసుకోవాలమ్మా. ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు ఎక్స్లో ఉన్నది. నా దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 1 plus z square dz అంటే ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ dz ఫామ్. బై యూజింగ్ రెసిడ్యూ థియరమ్ యూ ఫైండ్ అవుట్ ది ఆర్హెచ్ఎస్ ఇంటిగ్రల్ విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఈక్వల్ టు ఎల్హెచ్ఎస్ ఇంటిగ్రల్ విచ్ ఈజ్ గివెన్ వన్. నా how can we find this integral? By using residue theorem. First part, what is the first part to find out in the process of finding integral? First take denominator is 0. Okay, here f of z is 1 by 1 plus z square. Let denominator 0. You get poles. What you get here? 1 plus z square is equal to 0 means z square is minus 1. Z square is equal to I square. And what is z? Plus or minus I. Z is equal to plus or minus I. Z square is I square. Z is equal to plus or minus I. Kabatti what are the poles? Plus or minus I. Which lies in the upper half of Z plane. ఇందాక చూపించాను I అనేది అప్పర్ హాఫ్లో ఉంటుంది, మైనస్ వాల్యూస్ ఉండవు, పాజిటివ్ అప్పర్ హాఫ్ తీసుకుంటాం. నా ఓన్లీ I lies in the upper half of Z plane. I lies in the upper half of, see this ma, here I is here, I is here, I lies in the upper half of Z plane. మైనస్ I ఇక్కడ ఉంటుంది, does not lies in the అప్పర్ హాఫ్. అప్పర్ హాఫ్ అంటే ఈ సర్కిల్ లోపల, సెమీ సర్కిల్ లోపల ఉన్నది. జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ మాత్రమే ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇందాక చూపించాను డయాగ్రాము. జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ కాబట్టి ఓన్లీ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఐ లైస్ ఆన్ ది అప్పర్ హాఫ్. మైనస్ ఐ మళ్ళీ కింద లోయర్ హాఫ్, అది అవసరం లేదు మనకి. సో జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఐ లైస్ ఇన్ ది అప్పర్ హాఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ప్లేన్. ఓకే మా, సీ హియర్ పాయింట్ ఐ లైస్ ఇన్ ది అప్పర్ హాఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ప్లేన్. కాబట్టి what are the poles ma? Z square is I square. Z is equal to plus or minus I. So the poles of f of z are plus or minus I. Only I lies in the upper half of z plane. Upper half లో ఓన్లీ I మాత్రమే ఉంటుంది. అంటే మనకు కావాల్సిన ఈ కర్వ్లో సెమీ సర్కిల్ కర్వ్ ఓన్లీ I. కాబట్టి లైస్ విత్ ఇన్ ద C కాబట్టి ఈ పాయింట్ దగ్గర మాత్రమే రెసిడ్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నౌ residue at z is equal to 1 is equal to limit z tends to I z minus I into f of z. లిమిట్ z tends to I z minus I తీసుకుంటాం. f of z అంటే 1 plus z square కదమ్మా. రెండు పోల్స్ ఏంటి, రెండు రూట్స్. z is equal to I ఒకటి అంటే ఫ్యాక్టర్ z minus 1. z is equal to minus I అంటే ఫ్యాక్టర్ z plus I. కాబట్టి మీకు ఈ ప్లేస్లో ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ప్లేస్లో
1 by 1 minus z minus I into z plus I వస్తుంది. సో ఇక్కడ 1 by z minus I into z plus I, z minus I క్యాన్సిల్ పోతే 1 by z plus I మిగులుతుంది. కాబట్టి లిమిట్ z tends to I 1 by z plus I, that is equal to ఈ లిమిట్ అప్లై చేద్దాం. ఆఫ్టర్ అప్లయింగ్ ద లిమిట్ z is equal to I substitute here, we get 1 by 2I. We get 1 by 2I. Now by residue theorem, integral over C f of z dz is equal to 2 pi I into residue. ఒక రెసిడ్యూనే కాబట్టి. So what is f of z? This one, 1 by 1 plus z square, means integral 1 by 1 plus z square dz is equal to 2 pi I into residue at z is equal to I. That is 2 pi I into, what is the residue? 1 by 2I. 1 by 2I. That is equal to pi. So ఈ 2I cancel చేయండి, you get only pi. Now what is pi ma? What is pi? By residue theorem, integral dz by 1 plus z square అంటే integral f of z dz. See this one, see this equation. ఈ z లో ఉన్న ఈక్వేషన్, z లో ఉన్న ఇంటిగ్రలే ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఇన్ఫినిటీ ఎక్స్లో ఉన్న ఈక్వేషన్ అవుతుంది. ఓకేనా? that is equal to, అంటే this integral over c dz by 1 plus z square, this one ఈ వాల్యూ వచ్చింది. the dz, this integral in terms of z is equal to integral in terms of x, కాబట్టి this value equal to this one. Now integral of this is pi, which is nothing but integral minus infinity to infinity dx by 1 plus x square. What is the question given here ma? dx by 1 plus x square with limits 0 to infinity only, but we get the value dx by 1 plus x square, same function but limits minus infinity to infinity. You see here 1 plus x square is even function, so f of x is this one, f of x is even function. That's why this minus infinity to infinity dx by 1 plus x square can be equal to 2 integral 0 to infinity dx by 1 plus x square. Okay na? This minus infinity to infinity, if it is even function, it can be written as 2 into integral 0 to infinity. Okay, now substitute integral 0 to infinity dx by 1 plus x square dx is equal to, ఈ 2 ఈ సైడ్ తీసుకురండమ్మా, 1 by 2 of this integral. Already we know this integral value. What is this integral value? Here it is. What is this integral value? Pi. Now this is equal to 1 by 2 into pi. This value is pi. This value is pi. Substitute here. Integral value is pi. 1 by 2 into pi gives pi by 2. Once again we see this one. This is the first problem in this method. We have given with limits of minus infinity to infinity dx by 1 plus x square. So for this purpose, first you note this matter completely. ప్రతి problem కి దీనిలో అడుగుతుంది ఈ డయాగ్రామ్ కంపల్సరీ వేయండి, సెమీ సర్కిల్. సో this over c means semicircle is nothing but minus r to r plus this gamma perimeter. Now as r tends to infinity, it becomes to 0 and r tends to infinity కాబట్టి infinity limits compulsory. ఈ 3 steps note చేయండి. The question asked like this, x terms లో infinity limits లో అడుగుంటారు, that is nothing but integral over c dz by 1 plus dz. So we know how to find this value. How to find? By using residue theorem. For that purpose, first you find the, now our aim is to find out this value only, RHS only, that is equal to this integral. ఇది అడుగుతున్నారు LHS integral, but that is equal to this integral in RHS. We know how to find. How to find? By using residue theorem. For that purpose, first you find the poles, then check which pole lies inside the C, then find the residue at that one, and then this integral value is equal to 2 pi I into sum of residues. So you get this integral value which is in terms of z. It is nothing but the given integral in terms of x. Now here this one is equal to this, but in this problem we asked 0 to infinity, which is nothing but 1 by 2 integral minus infinity to infinity. So ఈ value find out చేసాం కాబట్టి 1 by 2 into pi by 2. So finally its value is pi by 2. Its value is pi by 2.